Hello everyone, welcome to entry class. Now, ఈ data interpretation చేద్దాం. ఈ data interpretation time and distance మీద బేస్ అయి ఉన్నది. So first చూడండి ఏంటి informations. So once the thief has stolen the money from the bank. So next he saw the policeman at a distance of a kilometer. So ఇక్కడ కొద్దిగా డయాగ్రామ్ వేసాను. That policeman is here, thief ఎక్కడ ఉన్నాడు. అండ్ దొంగతనం అయిన తర్వాత ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు, పోలీస్ మ్యాన్ ఈజ్ 8 కిలోమీటర్ అవే. సో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద పోలీస్ మ్యాన్ అండ్ థీఫ్ ఈజ్ 8 కిలోమీటర్. నెక్స్ట్ ద థీఫ్ ఈస్ రన్నింగ్ అట్ ఎ స్పీడ్ ఆఫ్ 8 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. అంటే థీఫ్ స్పీడ్ ఎంత, 8 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. అండ్ ద పోలీస్ మ్యాన్ స్టార్టెడ్ చేసింగ్ హిమ్. ద రేషియో ఆఫ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ పోలీస్ మ్యాన్ అండ్ థీఫ్ ఈజ్ 5:4. And this is policeman and thief. Thief speed is 4 part, which is 8 kilometer, and the police thief 5 part ante 10 kilometer avutundi. So that is speed of the police is 10 kilometer per hour, whereas the thief is 8 kilometer per hour. Done. Now the after the police runs a distance of 8 kilometer, he caught the thief in the market. థీఫ్ ఎక్కడ పట్టుబడుతున్నాడు, మార్కెట్లో. అండ్ ఎంతసేపు పోలీస్ ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయవలసి వచ్చింది, దాట్స్ 8 కిలోమీటర్. దట్ మీన్స్ ద పోలీస్ టు మార్కెట్ ద టోటల్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ 8 కిలోమీటర్. ఓకే, నా ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసి మనకి ఏ వాల్యూ వస్తుంది చూడండి. సో ద ఫస్ట్ థింగ్ మనకి ఏం తెలుసు అని అంటే, ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద పోలీస్ తెలుసు, దట్స్ 10 కిలోమీటర్. అండ్ ద డిస్టెన్స్ కవర్డ్ ఈజ్ 8 కిలోమీటర్. సో ఎంత టైం వరకు పోలీస్ పరిగెడతాడో, థీఫ్ కూడా, దొంగోడు కూడా అంతసేపు వరకే పరిగెడతాడు. సో దేర్ ఫోర్ టైం ఎంతసేపు తీసుకున్నాడు పోలీస్, డిస్టెన్స్ కవరేజ్ తెలుసు, స్పీడ్ తెలుసు. సో ఫైండ్ అవుట్ టైం. ద టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. దాట్స్ 8/10 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.8 అవర్స్ అని నేను రాయొచ్చు. కాదా, దీనికి మినిట్లో రాయొచ్చు, దీనికి అదర్ వేలో అవర్స్లో కూడా మేము మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఓకే, నా 4.8 అవర్స్ పోలీస్ రన్ చేస్తే, థీఫ్ కూడా 4.8 అవర్స్ థీఫ్ రన్ చేస్తున్నాడు. అండ్ హిజ్ స్పీడ్ ఇస్ 8 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. సో ద డిస్టెన్స్ కవర్ చేసేది 8 into 0.8, అండ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 6.4. సో he covered the distance 6.4. And a thief to market distance is 6.4, and police to market distance is 8. Then what is the distance from police to thief? So that is 8 minus 6.4, that's 1.6. So A is equal to 1.6. Ala A value vastundi. Next this part of the sentence ekkadiki veldam chudandi. The police took him to the police station at a distance of 480 kilometer away from the market. So this is where the market ఉండాలి. ఆ మార్కెట్ దగ్గర నుంచి పోలీస్ స్టేషన్ వరకు 480 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ ఉంది. అది పట్టుకున్న తర్వాత పోలీస్ స్టేషన్ వైపు తీసుకెళ్తున్నాడు, వేర్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద మార్కెట్ అండ్ పోలీస్ స్టేషన్ ఇస్ 480. నెక్స్ట్, అండ్ పోలీస్ దేంట్లో వెళ్తున్నాడు, ఇన్ కార్. ఫైన్. అట్ b కిలోమీటర్ పర్ అవర్. పోలీస్ స్పీడ్ వచ్చేసి ఇక్కడ b కిలోమీటర్ పర్ అవర్. ఆఫ్టర్ C hours, ద ఇన్స్పెక్టర్ డ్రోవ్ హిస్ జీప్ ఫ్రమ్ పోలీస్ స్టేషన్ అట్ ఎ స్పీడ్ ఆఫ్ 60 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. సో ఆఫ్టర్ C hours తర్వాత, ఆఫ్టర్ C hours అంటే ఆఫ్టర్ C hours ఫ్రమ్ దిస్ పోలీస్ స్టార్ట్ అయిన C hours తర్వాత, ఇక్కడ నుంచి ఇన్స్పెక్టర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ పోలీస్ స్టేషన్ టువర్డ్స్ ద పోలీస్. దట్ మీన్స్ ద పోలీస్ ఇస్ మూవింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ అండ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఈ డైరెక్షన్స్లో వస్తున్నాడు. నెక్స్ట్, అండ్ ఇన్స్పెక్టర్ స్పీడ్ ఎంత ఉన్నది, 60 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. ఓకే, నౌ దే మీట్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ అండ్ ద పోలీస్ మ్యాన్ హ్యాండ్ ఓవర్ ద థీఫ్ టు ఇన్స్పెక్టర్. వీళ్ళు మిడిల్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్లో మీట్ అవుతున్నారు. మిడిల్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ అంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ 480 ఉన్నది. సో మిడిల్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ అంటే ఇక్కడ 240 పోలీస్ కవర్ చేస్తున్నాడు, ఇన్స్పెక్టర్ 240 ఇన్స్పెక్టర్ కవర్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, దాని తర్వాత
police hand over the thief. Look at this one. They meet in the middle of the distance and police hand over the thief to inspector. సో ఇక్కడ హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరుగుతుంది. దాని తర్వాత ఏంటి అవుతుంది అని అంటే ద ఇన్స్పెక్టర్ స్టార్ట్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ అ పోలీస్ స్టేషన్. లుక్ అట్ దిస్ వన్. ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద కార్ ఈస్ 2/3 ఆఫ్ ద పోలీస్ జీప్. సో స్పీడ్ ఆఫ్ కార్ మనకి ఎంత ఇచ్చారు ఇక్కడ b km/h ఇచ్చారు, విచ్ ఇస్ 2/3 ఆఫ్ పోలీస్ జీప్. పోలీస్ జీప్ 60 km/h అని ఆల్రెడీ క్వశ్చన్లో ఉన్నది. సో 60 కిలోమీటర్కి 60కి 2/3 తీసామనంటే ఎంత వస్తుంది 40 వస్తుంది. దట్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద బి వాల్యూ? ద బి వాల్యూ ఈజ్ 40 km/h. ఇలా మనకి బి కూడా వచ్చింది. ద నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో హౌ డు ఐ ఫైండ్ అవుట్ ద సి? సో లెట్స్ దిస్ పోలీస్ ఎంత టైం ట్రావెల్ చేస్తున్నాడు? సో టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. ద డిస్టెన్స్ is 240, speed is 40. So 240 by 40 is nothing but 6 hours. So police 6 hours travel చేస్తున్నాడు. ఇన్స్పెక్టర్ వచ్చేసరికి ఎన్ని అవర్స్ ట్రావెల్ చేస్తున్నాడు? డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్, దట్ ఈస్ 240 by 60 and 240 by 60 which is nothing but 4. సో పోలీస్ రన్ చేయడం 6 hours. After 6 hours inspector runs and the inspector travels for 4 hours. And after how many hours inspector start? After 2 hours. So C is equal to 2. ఇలా B and C రెండు వాల్యూస్ ఇక్కడ వస్తున్నాయి. నెక్స్ట్కి వెళ్దాం. దాని తర్వాత హ్యాండెడ్ ఓవర్ టు ద ఇన్స్పెక్టర్. ద స్పీడ్ ఆఫ్ దిస్ ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది. ఆఫ్టర్ ట్రావెలింగ్ D kilometer ద జీప్ met with an accident. So reduce the speed of the jeep by 40%. So market నుంచి when they are this one is the market middle point, not the market, middle point. So the total distance from here to here is 240. ఇక్కడ నుంచి టేక్ ఓవర్ చేసి from this middle point his inspector is moving towards the police station. Now ఇప్పుడు చూడండి. After traveling D kilometer he met with an accident. So accident point A అని తీసుకుంటున్నాను. Then speed is reduced by 40%. అంటే ఇనీషియల్ స్పీడ్ 60 ఉండాలి కదా, 40%తో రెడ్యూస్ అయిపోయింది అని అంటే స్పీడ్ ఎంత ఉన్నది ఇప్పుడు 60% ఉన్నది. సో 60% తీసుకుందాం, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 36. సో ఇక్కడ వరకు ఈ యాక్సిడెంట్ పాయింట్ వరకు 60 km స్పీడ్తో వెళ్తున్నాడు, కానీ యాక్సిడెంట్ అయిన తర్వాత స్పీడ్ ఎంత అయిపోయింది 36 km అయిపోయింది. As a result, due to this, he reached the destination 2 hours late. 2 hours late అవుతున్నాడు అని అంటే 120 minutes. దానికి మినిట్లో కన్వర్ట్ చేస్తాం అంటే లేట్ అవుతున్నాడు. ఇంకొక సిచ్యువేషన్ ఇచ్చారు ఇక్కడ. హ్యాడ్ ద యాక్సిడెంట్ టేకెన్ ప్లేస్ అట్ ఈ కిలోమీటర్ ఫర్దర్. అంటే ముందు అక్కడ యాక్సిడెంట్ అయ్యింది, అక్కడికంటే ఈ కిలోమీటర్ ఇంకా ముందు యాక్సిడెంట్ అయి ఉంటే దట్ మీన్స్ పాయింట్ బి అని పెట్టాను. సెకండ్ కేస్ వేర్ యాక్సిడెంట్ ఈస్ టేకెన్ ప్లేస్ after e kilometer more and that accident point is B. సో ఒకవేళ B పాయింట్లో యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఉంటే అప్పుడు ఎంత లేట్ అయ్యేవాడు? he would have been 1 hour 20 minutes late. 1 hour 20 minutes అని అంటే 60 + 20 80 minutes అవుతుంది. సో 80 minutesలో రాశాను, 2 minutesలో తీసుకున్నాను. సో ఒకవేళ పాయింట్ Bలో యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఉంటే ఇక్కడ ఎక్కడ నుంచి టేక్ ఓవర్ చేశాడో అక్కడి నుంచి పాయింట్ బి వరకు 60 km/h అండ్ పాయింట్ బి ఎక్కడ యాక్సిడెంట్ అవుతుందో అక్కడి నుంచి పోలీస్ స్టేషన్ వరకు 36 km/hలో వెళ్తున్నాడు. దానివల్ల ఏంటైంది? ఓన్లీ 80 minutes లేట్ అవుతున్నాడు. సో ఫస్ట్ కేసులో యాక్సిడెంట్ ఏ ప్లేస్లో అవుతే 120 minutes లేట్, యాక్సిడెంట్ పాయింట్ బి దగ్గర అవుతే 80 minutes లేట్. ఎంత టైం సేవ్ అవుతుంది చూడండి. ఇప్పుడు 120 - 80 దట్ మీన్స్ అక్కడికి 40 minutes టైం సేవ్ అవుతుంది. అంటే ఒకవేళ పాయింట్ ఏ నుంచి పాయింట్ బి యూజువల్ స్పీడ్ 60 km/hలో వెళ్ళాడు అని అంటే అక్కడికి 40 minutes సేవ్ అవుతుంది. దెన్ వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ పాయింట్ ఏ అండ్ పాయింట్ బి? సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్కి మనకు ఒక చిన్న ఫార్ములా ఉన్నది. అదేంటి? S1 into S2 by S1 minus S2 distance is equal to S1 into S2 by S1 minus S2 delta T, difference of time.
అంటే ఈలో ఫస్ట్ కేసులో సెకండ్ కేసులో వాడు 60 km/hలో వెళ్తున్నాడు. A to B 60 ఇంటూ ఇన్ ద ఫస్ట్ కేస్ దట్ సేమ్ A to B ఆడు ఏ స్పీడ్లో వెళ్ళాడు 36 km. సో దట్ ఈస్ మై స్పీడ్ 2 36 divided by the S1 minus S2, that's 24. Delta time, the difference of time. So what is the difference of time? ఇక్కడ యాక్సిడెంట్ అవడం ఇక్కడ యాక్సిడెంట్ అవడానికి డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టైం 40 minutes వచ్చింది. అదే 40/60 అని రాసుకుంటాం అవర్స్లో. That 60 gets cancelled here with 12 3 times and 2 times and with 2 this is 20 and 20 into 3 is 60. So that's 60. What is this 60? E. సో మనకి ఈ వాల్యూ 60 వచ్చింది. ఇదే మెథడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఒకళ్ళు మనకి బి నుంచి పోలీస్ స్టేషన్ వరకు డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతాం అని అంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ నుంచి ఏ టు పోలీస్ స్టేషన్ డిస్టెన్స్ తీసేస్తే డి వాల్యూ వస్తుంది. అదేలాగా చూడండి. సో బి నుంచి ఒక ఆర్డినరీ స్పీడ్లో వెళ్దాం అని అంటే 60, దట్ ఈస్ S1, అండ్ డ్యామేజ్ స్పీడ్ అంటే 36, దట్ ఈస్ S2. సో దట్ ఈస్ 36 బై ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టైం. ఇదే ఫార్ములా మళ్ళీ అప్లై చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టైమ్ ఇస్ 80 minutes లేట్ అయ్యాడు కదా లోయర్ స్పీడ్తో వెళ్తే. సో ఇది మనకి స్పీడ్ 1 అయిపోయింది, ఇది స్పీడ్ 2 అయిపోయింది. సో S1 into S2 by S1 minus S2, that's 24 into the difference of time. ఇప్పుడు difference of time 80 minutes అవుతుంది. సో that is 80/60 and we will cancel this one. And this is 2 times and this is 3 times and then this is 40 and 40, is it 40 అవుతుందా? Okay, that's right. And 40 into 3 is 120. Yes, so 120 వచ్చింది. So this distance is 120. Now total ఇప్పుడు D value ఏంటి అవుతుంది? 240 minus 60 minus 120, which we will get 60. ఇది కూడా 60 వస్తుంది. సో అలాగే ఇక్కడ మనకి D60 వచ్చింది, E60 వచ్చింది. ఫైన్. నౌ మూవ్ అవుదాం క్వశ్చన్ వేవ్. మనకు వచ్చిన రిజల్ట్స్ ఇక్కడ రాసుకున్నాను. A is 1.5, B is 40 km/h అని వచ్చింది. C రిజల్ట్స్ 2 hours. ఈ రిజల్ట్స్ ఇలా నోట్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ. నా క్వశ్చన్ చూడండి ఎలా ఫ్రేమ్ చేశారు. రమేష్ ట్రావెల్ 80 into A kilometer of the total distance. He traveled 20% of the distance by car, remaining 50% of the distance by train, and the remaining distance traveled by cycle and foot in the ratio of 5:3. Find the distance covered by foot. So ఇప్పుడు total distance మేము ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. దట్స్ 180 into A వాల్యూ ఇస్ 1.6. సో దీన్ని మల్టిప్లై చేసాం అని అంటే మనకి 288 వస్తుంది. ఓకే. నా దిస్ 288లో 20% బై కార్ అని అన్నారు. ఆ 20% తీసేస్తే రిమైనింగ్ ఎంత మిగులుతుంది? 80% మిగులుతుంది. సో 50% ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ అని అంటున్నారు బై ట్రైన్. సో అంటే 40% బై ట్రైన్. ఇంకా రిమైనింగ్ ఏం మిగిలిపోతుంది మనకి? 40 మిగులుతుంది. ఈ 40 మనకి సైకిల్ అండ్ ఫుట్ హలో 5:3 రేషియోలో వెళ్తున్నారు. అండ్ ఫుట్తో ఎంత ట్రావెల్ చేశారు? సో ఫుట్ ఈజ్ 3 part out of 5 part. సో 40కి 3 part out of 5 part మేము ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. 3/5 and that is 8 3 24. No 3/8. 3/8. So that is 5 and 5 3 is 15 and a 15%. So 15% of 288 is traveled by foot. What is that? 10% మనకు తెలుసు 28.8 and then half of 10%, that is 14.4, and I get this as 2 12 carry 1 3 carry 1 and 4. So this is by foot. మనకు ఆప్షన్ లేదు. సో ఆప్షన్ E, none of this. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కొద్దాం. A bus traveled B plus 14 km without stoppage. B వాల్యూ మనకి 40 వచ్చింది. సో దట్ మీన్స్ 54 without stoppage. And 40 plus 5 is 45 with stoppage. Okay. How many minutes does it stop for every hour? So then question చేసే విధానం ఏమిటి? That's we take the difference between the higher speed and lower speed, that is 9, by higher speed, that's 54, into 60, right? So we get the
per hour stoppage minutes or stoppage time. ఇది 6 times cancel అవుతుంది, ఇది 10 times cancel అవుతుంది. That's option B. Next question. The Raju traveled C plus 2 hours more than the time taken by Ritesh to walk X kilometer. అంటే X kilometer is the distance. ఇక్కడ రాజు and రితేష్ 2 person రితేష్ C value వచ్చేసి 2. సో 2 plus 2 is 4. 4 hours more than రితేష్. సో ఒకవేళ రితేష్ టైం T అయితే రాజు టైం T plus 4. ఓకే. ఇఫ్ రాజు డబల్ ద స్పీడ్, సో ఇనిషియల్ స్పీడ్ రాజు తెలీదు, ఎస్ అని తీసుకుందాం. సో డబల్ ద స్పీడ్ అని అంటే 2s. మనకు ఒకటి ఏం తెలుసు, స్పీడ్ ఒక డబల్ అయితే టైం హాఫ్ అయిపోతుంది. సో టైం గురించి ఏం చెప్పారో ఇక్కడ చూడండి. డబల్ ద ఇట్ స్పీడ్ అండ్ హీ టుక్ 2 hours లెస్ దాన్ రితేష్. 2 hours లెస్ దాన్ రితేష్ అంటున్నాడు. రితేష్ టైం ఎంత తీసుకుంటున్నాడు, టీ. సో ఇట్స్ టీ minus 2. సో మనకేం తెలుస్తుంది అప్పుడు, దట్స్ t minus 2 is equal to t plus 4 by 2. సో ఈక్వేషన్ రాద్దాం ఇక్కడ. t plus 4 by 2 is equal to t minus 2. Now cancel this, you will finally get that t is equal to 8 hours అని వస్తుంది. So we have option yes. Question number 4. A man covers d kilometer. So d value మనకు తెలుసు, that is 60 with a speed of x kilometer per hour. And a boy travels e kilometer and e value కూడా మనకు తెలుసు, that is 60 with a speed of y kilometer per hour. Find the ratio of the time taken by both of them. Okay, time is nothing but distance by speed. So the man speed and time ఎంత అవుతుంది, 60 by x. బాయ్ స్పీడ్ ఎంత అవుతుంది, 60 by y. 60 by y ఇది రేషియో. ఎక్స్ అండ్ వై వాల్యూ మనకు తెలియదు అండ్ క్యాన్సిల్ కూడా అవ్వదు. దేర్ ఫోర్ ద రేషియో రాదు, కెన్ నాట్ బి డిటర్మైన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హియర్. ఏ మ్యాన్ రన్స్ 3 hours విత్ ఎ స్పీడ్ ఆఫ్ b కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అండ్ b ఏమిటి మనకి 40 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. అండ్ ఏ ఉమెన్ రన్స్ ఫర్ సేమ్ 3 hours. మ్యాన్ కూడా 3 hours, ఉమెన్ 3 hours విత్ ఎ స్పీడ్ ఆఫ్ e కిలోమీటర్ పర్ అవర్. ఈ అంటే 60 kilometer per hour. Then find the distance traveled by the woman. How much percentage more or less than man? Distance, and distance is equal to speed into time మనకు తెలుసు. So 40 into 3 is 120. This is man. And what about woman? The woman 60 kilometer for 3 hours. 60 kilometer per hour for 3 hours. So that is 60 into 3 180. Question entered garu that she travels how much more in terms of percentage than man. So 60 more over 120, which is 1 by 2, 50%. So it's the answer. So that's all. So we'll meet once again in our next video. Thank you very much.